Let's check the Mars Metaverse project. Free to play siya. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to our YouTube channel for your NFT Play to Earn reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Tingnan natin itong The Mars project, no? Metaverse project na hindi to inspired sa mga chismosa guys, ha? Inspired ito sa mismong Mars colony dahil yung project nila is built around that. Okay? Pero syempre yung focus natin yung Mars mining app. Doon sa nag-invite sa akin dahil para ditong Pi network, kung natatandaan nyo yun. Pero ito, laro siya talaga. Hindi kayo makakapasok sa larong ito nang walang referral code. Ang aim kasi ng game is, before sila mag-launch on 2023 I think, is makakuha ng madaming users muna. Kaya, parang airdrop itong mangyayari sa Mars mining app. So nakalagay dito, our mining app is coming soon. Pero, meron na talaga siya. Sa Nox Player, pwede natin ito i-download via sa Google Play. Okay. Pagka punta sa website nila, then i-click nyo lang tong Get It on Google Play. So yung mapupunta kayo directly dun sa Google Play App Store, tapos i-install nyo lang. At ganoon lang kadali, no? Free siya. Mamine kayo ng MRST token that will be used in the future for their games. Base sa kanilang white paper guys, no? The key currency ito sa metaverse platform ng The Mars. At 50 billion lang ang i-issue dito. 40 billion, 80% of the total issues will be issued for 30 years. No, matagal, long-term project ito. At sana kasama tayo sa first 10,000 invitation dahil magkakaroon ng 1,000 MRST mga awardan. Yung nga nabanggit natin, hindi kayo makakapasok kung wala kayong reservation. Kaya dapat kilala. So yung link nung invite code na nag-invite sa akin dito ay ilalagay ko sa description below para makapasok din kayo. So ito siya, no? Basically metaverse, no? Una, magiget muna tayo ng MRST which you can earn dito sa mining app na to. Then may mga item din siya along the way para sa pagbo-boost nitong game na to sa mga pagmamine natin. Then yung nga, yung sinasabi ko, magkakaroon ng land and asset. Kasi originally, yung metaverse platform nila is designed, no, to have a colony 1 kilometer in diameter guys, no, small territory. And yung magiging land na NFT which will be possible, no, to be leased through a blockchain's smart contract. Metaverse talaga guys. At syempre, yung nga, nabanggit nga natin, may mga rental income na maaari maganap pag meron kayong land. Then they're projecting that the MRST asset value will rise as well, syempre. Then, kikita tayo via buy and sell itong mga tokens na to. So, ngayon wala pang value right now, but kung naniniwala kayo sa delayed gratification, no, yung mga nangyayari sa atin, tuwing tayo ay nagve-venture sa mga free-to-play games, yung reward later, nauuna tayo doon. Kaya kumikita tayo, nagugulat na lang yung iba. So, as I've said, no, 30 years, no, yung kanilang projected na long-term span. Ayan, no? Ito yung distribution nila. So, around 5 to 8 years, medyo dyan yung mataas yung distribution. Ito pala, 2 to 8 pala guys. Then, nabanggit nga natin, 80% within 29 years, 3% sa NFT issuance, 7% for the platform development fund ng Metaverse, 5% will be allocated for partner, 2% for sale plus sale bonus or the liquidity supply, then 3% for the team share. So syempre, walang silbi ang token kung walang utility. Ang utility niya is to buy land for your construction, for extend of virtual space, tax fine, making unique item, UCG item on the game, then for register copyright. Then syempre, pwede rin USDT or Korean won kasi Korean po yung devs nito. So nandun na yung advertising, sale for paid item, pati yung UGC item / game, then the register copyright. Yung kanilang roadmap as well. So nasa 2022 na pala tayo, no? The alpha test, ito na yung mismong app. Then they're projecting on 2022 that MRST will be listed on the crypto exchange. On 2023, the close beta of their metaverse. Sa second quarter yon, and the third quarter will be the second closed beta, and the fourth quarter will be the open beta test. So napaka tagal pa actually ng kanilang metaverse game. Long term talaga approach dito. Then on 2024, official launch of the Mars Metaverse Global Service Preparation Conversion to VR platform.
So naniniwala sila na VR platform will be the next big thing on 2024. That's good. And follow them on those social media. Ito yung Twitter nila, Mars_Labs. So ilalagay ko naman lahat ng link below. Then yung kanilang Discord community. So nandito yung mga announcement nila pati sa Telegram guys ha. Katulad ito, meron silang mga pa-airdrops. Make sure na sumali kayo, sayang naman din. We love free. And before we go to the app itself, so pakita ko lang yung team behind. Ito yung company nila. Their vision is to make the key that opens for the new world. Then yung mission nila is to imagine freely create e-games to be proud of and share it with the world. Nandito naman sa kanilang website yung story nila from 2018 going to 2021. So 2022, ito na yon. At malamang maa-add sa kanilang story at sana maging successful. They are team docs. Nandito naman na very visible, even their advisors with credentials kahit paano. Sa kanilang website, meron silang concept teaser na may expect natin sa larong ito. Meron din silang YouTube guys, no? Pwede natin siyang i-subscribe. Okay? So ito yung expect natin sa kanilang Metaverse project. Yung nababanggit ko ng mga lands, ito yon. So may mga sariling dome. Okay? Nandiyan naman, pati yung 3D design nila, nandito rin. So you can check for yourself on their YouTube or website. Them some added videos no about themselves. The gallery, ito yung ina-expect natin ng mga projects sila. Ayan. So going to the app, no, i-click lang natin install syempre. Continue, then open lang, ganoon lang kadali. So mapupunta tayo doon sa application itself. So magsa-sign up muna tayo syempre. So yung referral code natin, pwede nyo ilagay Team Mega. Then continue tayo. So lagay lang natin yung ating phone number, then the verification code. Tapos ilalagay nyo yung first name, last name nyo, nickname, email, then password. Ganun lang kadali. Then register. So yun, pagpasok pa lang natin, meron na tayong 2 MRST, pati yung nag-invite sa atin. Then we can start mining. So paano mag-mine? Press nyo lang yung play. So sabi dito, invite friends and get bonus MRST. Then, kung yung team mo nandun, online kasama mo, the mining speed ay bibilis din. So yun, 15% plus sa mining speed, di ba? Pag naka-invite ako, plus 2 MRST. At nandito naman lahat ng details like the average hash power, active mining user, no? Pati yung total mining MRST. Yan, konti pa lang guys, so sayang naman. Makauna tayo dito sa Mars na to. So wala pang boost, no? Pag nandun na yung kanilang NFT items, baka maaari magawa na natin mga boost na yan, pati mga ibang pwede pang pag-improve dito sa larong ito. So wala pang nabibiling MRST token guys ha. Kung may nagsasabi na may bibilin or nasa PancakeSwap or whatsoever, most likely scam yon. So dito pa lang tayo makakakuha ng MRST token, wala pa siyang value, minamine lang natin siya right now. For the upcoming Metaverse game, ito yung gagamitin na token. Maganda, makauna tayo, maka-mine tayo ng marami nito. And di ko masasabi kung risk ka naman that you can afford to risk kasi wala ka namang i-risk dito. Free naman ito, pero ang masasabi ko lang, mag-enjoy ka lang, no? Watch the scenery of the Mars itself dito sa larong ito. So what do you think about the game guys? Comment down below, but don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!